Sasa ni how are you? Mko poa? Hope you're doing fantastic. Wait for the rest of the group wafika. Mtu leo amenitext pole. Nimenajua I hope siko. Hi. Unatumia MT5 kutrade ama derive? Omangi. One thing first. MT5 na MT4 ni platform za kulogin accounts za broker venye utrade. Huwezi trade na MT5 peke yake. I don't know nani aliambia watu MT5 msee utrade peke yake, please. Account yenye utapewa account ya MT5. Ina depend account yenye umepewa, because I saw another famous forex trader akisema TMT5 imekuja juzi Kenya. My darling, account za forex, oh my, simu yangu ilizima. Oh, haijazima, and I have a lot of missed calls. Jesus. Okay. Hawa watu wenye wote mmenicall au niko na call 1 2 3 4 5 6 missed call. Nitajibu zote. I'll try my best nijibu zote. And messages zenyu wewe kuanzia asubuhi sijarudisha, kuanzia around 7. Nitarudisha mpaka hizo messages na few nikimaliza. Now let me explain something before our wengine wa join. Ni Omangi is it Ogechi? Let me explain to you something. MT5 is a platform where you log in your deliver account. Now in forex you're given 2 accounts. Unaweza fungua either MT4 account ya MT4 ama MT5. Now those are the accounts ukipewa, you log in your Meta 5 ama Meta 4. So hii historia ati una trade na MT5. MT5 is not a broker, so you can't trade na MT5 directly. You need a broker, and the only broker mwenye MT5, I mean on MT5 derive, the only way unaweza trade ni login kwa MT5. Upewe account na derive, you log into your derive, you create an account with derive, they give you a wallet. Inside that wallet there's a way you open an account ya MT5. Ya kutrade MT5. Your trading account yenye utaenda kulogin kwa MT5. You check the server yenye watakupea. You check server yenye utapewa na derive. Alright? Server yenye utapewa na derive ni yenyewe utaenda kulogin ile account, password na server. Uone kama ni zinakuanga wanapeananga SVG, kuna kuanga na BVI. It depend yenye wao watadecide kukupea, but they work the same thing. Hizo zenye watakupea. So, and ukienda kuchukua account after umefungua account ya derive, ukilogin kwa wallet, unaendanga kwa kufungua account kuna mahali inaitangwa standard. So there is where you get your account for standard. It has forex still. Account ya derive naweza trade forex and still naweza trade derive. Alright? So nataka tufikie around 50. Madam ebongele ebugoja.
MT5 kutrade ama derive. MT5 nimesema huyo si broker. Derive ni ye broker. Open account na derive, uende ulogin kwa MT5. Na watu huko hivi nje mtajionea vitu mingi juu. Niliona watu wengine wakianza kufungua ati sijui MT5 ati imekuja juzi. MT5 have been there from time in memorial, man. MT5 haijakuja juzi. MT5 has been there for the longest. Me I just looked. But me uangalia traders wa Kenya, me I don't say anything. I just look and I'm like, all right. But MT5 is a platform where you log in your trading account. That's it. Madam, ebu ongelelea hizi pairs. Zinakuwa right now. Leo ni siku ya derive. So what I want right now you people to do, mniambie pairs zenye za derive mnataka ni analyze. Kuna msali niambia nikiongelelea any pattern naichora. Nataka kufungua Zoom nipewe whiteboard ya kuchora. So yes, kwanza huyo. Wewe kwanza ungeuziwa the same wewe ungeuziwa MT5 nakwambia. MT5 ni platform ya kulogin. Either kutalingana in Forex umefungua account ya MT4 ama MT5. Which broker do you use? In Forex I use in MT which broker do you use? In Forex I use Hot Forex ama HF Markets. Na still there's this other broker which I want to use. Anaitwa sijashika hiyo jina yake, but is quite nikisikia good. Oh my, simu yangu inazima. And what is happening? Gold tulifanya jana. Gold tulifanya sana. Joy, good to see you back. Sasa, how are you doing? Njoki sasa, good to see you. Hiyo pesa yote wewe hutumia aje? Ni mtu mdogo mnauliza pesa anatumia aje? Before mimi hutumia pesa aje? Mimi hutumia pesa na kulipa rent. Kuishi tu maisha poa. Lenye I don't struggle. I don't usually think keti chini inapewa stress na rent ama anything. Ama ndaeleza aje. Matumizi ya pesa ni mingi. Unaishingi poa. The purpose of money is to give you a comfortable life. Ati what about your broker wa Xness juu unakuta you put sim? I do not use Xness, so I have no idea. I can't really talk about that broker. I've never used Xness. I don't like hating on a broker. I don't use it. And other reason why I do not like Xness, the person when alinikoninge pesa alikuwa anatumianga Xness. So I do not use Xness for let me just say I'm used to Hot Forex, HF Markets. That is what I'm used for. Hello madam, you use MT5 to analyze my market when drawing distant X, ya yellow unatoa wapi? Okay, sawa, nitakuonyesha. I'll show you in a few kwenye natoanga. So nini yangu nagojea Zoom iwake. I think we are good. Mmesema ni analyze hata kuchukua hizo pairs kulingana na venye zimeitisha. Sina book hapa. Bro, DK, Abu help me with a pen. Pen. Thank you.
Na nini? Live. Iko na 62. Oh, by the way, this is a broker I use. Tangu nianze forex, by the way, si ati nimeanza na wao after nimekuwa mpoa. Tangu nianze introduction ya forex, this is a broker I've been using and I have no regret. I have no regret at all. So kidogo nataka kuangalia kitu. Can you use the same analysis method to trade crypto? Si ndivyo? Si uniambie nikwambie kwenye BTC itaenda na kwenye itafika. I usually even there's a friend of mine I usually check for him BTC when ita behave. So yes, you can. I think nimejibu. Ni swali gani sijajibu before I go back to analysis? Good. I need to know how to draw channel. Channel lines are being drawn. I will show you in a few right now. Hiyo tumejibu. Nini ingine sijajibu? Mbona haushiki simu? Sorry, nimekuwa okay. Like today, najua simu ni za leo juu hakuna mtu mwingine wa kesho ama kesho kutwa anaweza complain. I usually return all the calls. I will return all the calls. Hata nikiingia kwa hii nini hata nikitoka kwa ile I will return hizo calls zenye zote niko nazo. I'm sorry, nilikuwa gym. Nimetoka niingia saa hizi nifanye like video very fast. Hata I'm late like for the next 1 hour and then kuna mse wa majuna na train at 9 Zoom like for 1 hour. What indices pair what index pairs do you use to? Kuna venye unaweza customize lot size za deriv like lot size ya step 400 ni 0.10. That is the lowest lot size ya step 400 in deriv. There's a way you can customize it. Now you usually place like 0. Amekuja. All right. Unaweka tuseme unataka 0.02. Unaweka 0.12. Ukiweka 0.12 una customize, unafunga 0.10 inabaki 0.02. Sasa sijui venye au customize on nini au customize on a trading account and then I send you guys so that you can see. Is that okay? Do you offer online mentorship? Yes, I do. Yes, I do. What is this? Ati nimeblow account. Already ushago kudu. Kindly share your contact. My number iko kwa Telegram yangu. I will share past hapo. Aki tukiendelea hapa sitafanya analysis za deriv na ni zenyewe nataka kufanya. The first one tumepewa V75 1S. The other gold we did yesterday jump 75. I'm taking kulingana na venye I will do the analysis kulingana venye zimekuja step index. Step index. Juu hizi comments zikianza kupita hivi I won't be able to see. Step index, jump, step index and V51S. V51S. Alright. Tuanzie. Show us. Bro. Sorry, kuna mse ananipigia. Show us manually how to customize. Nitaonyesha. Can you mentorship? Njeri nimekujibu, yes, I do. I do mentorship. I want to join your mentorship group. The only people I mentor ni student wenye nafunza. The rest I usually come here and teach for free. Those people I mentor ni student wenye nimefunza. So I do not know what you know and what you don't know. Now what am I going to mentor? And I do not know unajua nini. I don't know what you know. Which other broker do you use trading volatility other than that's the only broker we have? V91S. Okay. Zikifika 5 tunaachia hapa V91S. Hey, wacha niwaambie, you people need a lot of educating. Nani wameniuliza? Channels are found in Daniel. What is this? Or in TV? What is this? Many text. How much do you charge? Ya kutrain mse. I usually charge 50,000. What do you what about manipulation in the rev?
How much do you charge? Nimejibu V25 1S. V25 1S. You charge too much. By the way, wacha nikuambie hata na charging cheap. Depending on how I funza watu and everything, I usually am the cheapest. I think I'm the cheapest mentor kunaye kama mnakopeanga mentors, but it is what it is. So we start with the first one. 2 months I charge 50k for 2 months. I train for 2 months. Show us a particular on how to customize lot size. Labda that one I customize with my phone and then I will send on my Telegram muone. Well, siwezi jibu is now I'm getting a lot of things which are unnecessary. Haya, tuanze na trade gani? Tuanze na trade zenye nimepewa. The first trade I was given, this first trade I was given was V75 1S. I have no idea V75 1S in a behave aje. Let me take it. I have no idea. Let me see. V75 1S. V75 1S. That was the first pair nimeambiwa ni analyze. How do I remove this thing? V75 1S. V75 1S inakaa hivi. V75 1S inakaa hivi. This is on weekly. I have no idea. I haven't checked on V75 for a while. So I have no idea where we are heading to, right? I have no idea where we are heading to. So I'm just checking on the chart. And the chart ya monthly inakaa hivi. V75 1S. We go to weekly. Najaribu kuguza hii kitu inamovisha hizi vitu za Zoom. I'm gonna do this. I'm gonna draw a channel. Here hizo side inakata, hapa ikate. Wait. V75 1S. Ikiguza 3 position for a channel hapa, na hapa. I bring it to the lower side. This is what I'm getting. Then you go to daytime frame. Nakaa hivyo. And then when you break, walifanya mpaka retest. Quite interesting. Let me show you. Well, we will trade V75 1S. Higher. I have the bigger channel and still I have this. When I come to daytime frame, market yetu imetoka side ya juu ika consolidate hapa. Iko kwa channel, they broke, they did a retest. I'm gonna measure this distance of the bearish wedge because this is a wedge. A bearish wedge. Tumetoka side ya juu, market yetu ikaingia kwa wedge. This is the distance the market is supposed to cover on the lower side. Here. Jika inatokea vizuri. Hapa. Hivyo. Sawa? Inafaa kukuja hapa. Je, tumetoka side ya juu. Hii ni daytime frame hata. Tumetoka side ya juu, market yetu ika consolidate hapa. Waka break the lower side. Wakafanya retest, market yetu inafaa kushuka. But on the real sense, the market is supposed to drop this distance on the lower side. Hii distance ya channel ndio market inafaa ishuke. But kama una hiyo patience, you can trade hii market yenye ilitoka juu ikaingia bearish wedge. Now a bearish wedge look like this. Acha turudi kwa watu wa Zoom. Niliambiwa nionyesha nange hizo patterns zenye naongelelea. And sababu si zetu, acha I have nothing to lose when I teach them. Acha ninaonyesha wa bearish inakaaje, bearish wedge inakaangaje. Tumetoka side ya juu,
market yetu ikaingia kitu inakaa hivi. Now ika consolidate inside hapa. This is what we call a bearish wedge. Tukapanda side ya juu, tukashuka, ika break side ya chini. They did a retest. The market is supposed to go this distance on the lower side, distant X. This is what we call distant X. Yeah. This is what we call distant X. Why? Our market originated from the upper side, ikakuja ikaingia kwa wedge. Now when it breaks the lower side, you measure distant X from here where the consolidation started, from here up to here. That is the distance the market is supposed to drop on the lower side. Tuko pamoja hadi hapo. Hii distant X ndio distant market inafaa ikibreak side ya chini inashuka. We go back to our trade. Our trade has this pattern. So it originated from the upper side, got into a wedge. Wakibreak distance ya wedge, this market is supposed to come up to here. But kama unataka kufanya swing trade mrefu, you can do the hii mrefu. Now another market which has the same pattern na nimesuggestia niangalie ni hii V90. Acha ni V91S, it's on the list ya those patterns nimeambiwa niangalie. So V90 ndio hii. Hii trade nimeikulia. Naikulia vibaya sana and I'm really happy. It's free money. So market yetu V90 hata tukikuja angalia. Hii ni weekly. Nilisema market yako unaanza analysis from monthly, weekly. Monthly hakuna kitu tunaweza chora. These charts are new in the rev. So this is V90. The first thing nitachora ni resistance hapa juu. Hapa. Our market consolidated around hapa. And kuna kitu ingine naweza chora. Yes, kuna kitu ingine naweza chora. Hapa trend line na hapa. I draw a trend line inakaa hivi. Our market formed what? My darlings. What did our market form here? Ilitoka juu ikaform wedge. Waka break, wakafanya retest. This market is supposed to proceed chini, the distance of the wedge. We come to daytime frame. That was on weekly. We come to daytime frame. Nipunguze candlestick and then niweke hivi. Then nifanye ikuwe refu. So market yetu ndio hii. Imetoka side ya juu, chini, juu, chini. Hii ni wedge. Hii yenye nimewaonyesha hapa saa hizi. Hii. This pattern ndio V90 na V75 1S wameform. V90 imeform hii pattern. Now, they're supposed to drop V90. So unaona, tumetoka side ya juu, market ikaform wedge. Measure the distance of the wedge. Hii distance. Hivyo. Distance of the wedge hii ndio distance market itashuka side ya chini. We are halfway. This market is supposed to drop from there up to here. Ikuje kutoka hapo, take profit hapa. This is an account na trade hii wiki. Another account I'm managing. Someone I'm trading this week. So that trade is supposed to come up to there. Alright. Ni venye make entry. Let's assume ulikosa entry huko juu. Ama venye mimi nimekuja nimechukua entry ingine. Because I didn't have this account way before. This is another account I'm managing for someone. Ukiingia, niliingia juu hii. Juu huko juu tulikuwa tushatoka. Now I had to look for entries today. Market yetu tena imetoka side ya juu, imeingia kwa wedge. Bearish wedge. Measure distant X. Kutoka hapa hii consolidation ilianza mpaka hapa. Kutrade ni hivyo, ni rahisi. Haikuangi mambo mingi zenye mnaekanga sijui nani. The same distance. Saka ka wedge. Sorry. Na receive calls ka 25. I'm sorry, I'm trying to manage them, right? So, hear me out. So, bearish wedge. Hii, tumetoka side ya juu. Pia market yetu ikaingia wedge hapa. Dikita. Sorry, na receive calls zenye haziishi. 1 minute. So,
hii distant x yenyewe market inafaa ishuke hapa. Sawa? And yeah, nitagojea hiyo trade nitaingia hapo juu. Hakuna venye hiyo market inaweza enda juu. Volatility 31 has done a swipe, so I think it's reversing. Waroiro dawita maita maigana waroiro keguire. Let me tell you where we are heading to. Haya, wacha niongelele V31s. Kwa nini? Juu I know hizo trades zenye nimepeana ni zenyewe most of you are going to ask me about. It's as simple as ABCD. Acha nifanye analysis and then muone kwa nini nilipeana buy long term. Hapo kwa weekly, on weekly tuko na market inakaa hivi. On weekly tuko na market inakaa hivi. Please analyze V25-1S. V25-1S is on a very big sell. Nitaonyesha kwa nini. I'm gonna make it simple. Our market has this pattern, inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder is a pattern. A head and shoulder which is inverted upside down. Na kuanga ikikaa hivi. Let me draw an inverted head and shoulder. Jo sasa I think nitakuwa nikionyeshana pattern na explain kwa sababu what I have come to discover, watu wengi hawajui nini inafanya aje. And then market ishuke chini. And then ipande juu. And then ishuke chini. And then ipande juu. This is what we call an inverted head and shoulder. Kichwa iko chini. An inverted head and shoulder inakaa hivi. Kichwa na mabega zako, they are equal, right? Now ni tukuchukue tukuweke upside down. Sorry, not kuinvert. Tukuweke upside down. Tukiweka upside down, what is going to change? If we put you upside down, the head will be down, but the neckline, the shoulders will be the same. So this is the pattern we have. An inverted head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. Now, when the market breaks on the upper side, my darling, when the market breaks on the upper side like that, it does a retest, right? And you measure the distance of the head. That is the distance, that is the distance the market is supposed to go. The distance of the head kutoka hapa, the distance of the head kutoka hapa mpaka hapa. When they break on the upper side, that is the distance the market is supposed to go. We are together up to there. And let me show you. This is what exactly, this pattern. I know now you can see it. This pattern, let me even draw the lines. Ni venye mtu asitoke hapa aseme sijui aoni afanye nini. Oh my. Here. Oh shit. What am I doing? Hii. Hapa. Niweke line hapa. I take another line. Nikuweka chini hivi. And then I touch the body because what they did, hawakufika kwenye wicks zilifika. They were interested kufika penye body ilifika ni penye walifika. This is an inverted head and shoulder. Market ikibreak side ya juu. Hii yenye nimekuchorea, my darling. Why is that red? Sorry. Hii yenye nimekuchorea, shoulder, head, shoulder. Wame break side ya juu. You're supposed to go this distance on the upper side. So I don't get it when unasema hiyo market ime reverse. Hiyo market haija reverse. Wali break na body. Kwanza candlestick zenye zime break ni ya jana. Hii candlestick ilikuja ika break hapa. Ikakuja ika break. You're supposed to go this distance on the upper side. Kutoka hapa mpaka hapa. Measure the distance of the head. Your distance tutapanda market itaenda juu. Hivyo. So buy yako kutoka hapa hadi hapa. The buy. This is a buy. Kama uko na lot ya 1, kuna lot ya nini inalipa hivi. Hii ni lot ya 1. Lot ya 1 inalipa
Lot ya 1 inalipa 1000 USD. Na 5 ike hadi hapo. Nimeingia na lot ya 3 kwa hii. Inilipe 3000 USD. So I do not see anywhere your market in a reverse, my darling. I do not trade 15 minutes. Kama umefanya 15 minutes, labda uniambie. How do you spot varied liquidity and not just an unliquidated trap? Sasa mnamaanisha nini? What do you mean by liquidity? Wewe unaenda kutafuta liquidity ama unaenda kutafuta interest kwa forex? I do not get it. Kenya nyinyi watu mnakuanga mkitafuta specific kwa soko. I'm here to discover watu mnakuja. We are looking for liquidity, mnatafuta ama ni support na resistance mnaitanga liquidity ama ni what do you mean by liquidity? Najua liquidity inamaanisha kwenye market imefika either reverse ama ni nini. Hizo vitu tunazitanga support and resistance. Zicall as it is. Mimi siendangi kutafuta liquidity, mimi huenda kutafuta entry. Market iko na pesa itajimove yenyewe. Ama unadhani account yako ni yenyewe inatumikanga kama liquidity. But then inaweza tumika. Ushaingia trade katumika kama support ama resistance. Wanaiguza wana. Every time akiguza wanarudi chini. Ni resistance. Ni kani yenyewe. Oh yes, wanaweza liquidify pesa zako zikwe. But si ati ni wewe specific. So we continue. Step index. Nataka kufanya haraka step index. I think na explain vizuri. Sitaki kudelete analysis zangu, acha tu niwachukulie nichukue chart ingine. I don't want to take 1 minute. Bear with me. Na msea nipatie muonyesha msea wa IT. Mwenye kwa nini naweza ndanga Facebook live either naonekana and screen yangu inaonekana. I need someone to get me on that. Someone get me. Wenye nikaa live mnaweza ingia watch, nikaa niko Facebook live, but still whatever I'm doing on my screen is very visible without me turning my phone. If I can get someone to do that, to help me do that, or even if they charge me to manage to do that, it will be very good on my side. Can I buy it or sell it? What are you buying or selling? Your entries is simple. We will learn quickly. Si ngumu. Mimi I insist na nishindanga nikiwaambia ku trade market si ngumu. We go to the next one, step index. Wenyewe nimeambiwa nichore. So we go to step index. Step index. Kwa sababu if only I was doing on yenye I'm not moving my laptop, I'm not moving anything, and people can already see whatever is on my screen easily, it will really help me. Sijasahau V25-1S, my darling. Nitakuonyesha saa hizi. Right now. Give me a minute. Step index. Juu V25-1S iko kwa yenyewe iliingia ikiwa ya mwisho after request za almost zote. So I'm following the protocol kulingana na venye I was requested. So tumetoka side ya juu, market yetu inakaa hivi. What I'm going to do, I'm going to draw a channel. Now market yetu ina form on the lower side. So the channel dots tatu za channel I'll place them on the upper side, and then nikuja nichore hiyo hivyo. So nikumaanisha that is on weekly. Nikumaanisha even on day tuko na market inakaa hivi. Market iko kwa channel inakaa hivi. Now kama wewe ni trader, the next thing you usually notice ni hapa. Can you see? Ni kama market yetu ilikuwa inataka kuform head. Shoulder, head. Ilikuwa iform shoulder ingine hapa. Form hivi. This is our first shoulder. Yeah. This is our shoulder. This is our first shoulder. All this is the head. I expected the market to come and touch around hapa, but they didn't. But if they drop on the lower side, head and shoulder inakaa hivi. Squeeze you have delete. Hii ni inverted head and shoulder. Head and shoulder imesimama inakaanga hivi. Acha nichoree watu wenye hawajui. Head and shoulder imesimama inakaaje. Head and shoulder imesimama inakaa hivi. This is the shoulder.
Here, this is the shoulder. This is the head. Hivi. And this is our last shoulder. Hivyo. So head and shoulder imesimama inakaanga hivi. Neckline hapa na hapa penye head imeanza. We call it the neckline. They have to be in equal position. Now the first shoulder, this first shoulder, we usually trade the last shoulder. So this last shoulder, you see this last shoulder, kwenye itafika, you're usually given, the position it's going to get to, you're usually given by the first shoulder. So you usually buy from here, take profit where the first shoulder go to. Then you sell from here up to where the market originated, right? From here up to here. Now that's how you usually trade the last shoulder. Now this is the pattern step index had formed. So we go to step index itself. Ndio hiyo. Step index in is shoulder. The neckline is here. All of this is the head. It come back to a neckline. Neckline here, neckline here. So I expected the market to come up to this level and then drop. I expected them to do like this. To come up to here. They were almost, I don't know what happened. Then the market drops. Now let's just assume that market breaks here and it doesn't do the head and shoulder. We're gonna treat it as a cup and handle. This is a cup. All of this is a cup and handle. Let me draw a cup and handle for an inverted cup and handle. Acha nitolee watu cup and handle. You see the reason I'm insisting. Mnafaa learn patterns. This is a cup. And this is a handle. That is exactly in case this market, just in case this market doesn't fulfill the head and shoulder and it decides to drop down, we're going to treat that market as a cup and handle. Now, how do you trade a cup and handle? A cup and handle, you measure the distance of the cup. This is the cup. That is the distance the market is supposed to drop on the lower side. All right? You measure the distance of the cup here. That is the distance the cup is supposed to drop on the lower side when they break this area. But before then, we wait for them either to come up to here and then drop, or if they do not come up to that area, you're gonna treat this one as a cup and handle. They break this area, we're gonna sell the distance of the cup on the lower side. And I've told you the cup and handle pattern look like this. So when the market breaks the lower side, you measure the distance of the cup. So this is distant x, the distance of the cup. That is the distance the market should go. And when we say that is the distance the market should go, that is why you should place according to the distance of the cup. Yes? So your trade, you place your trade here. Your take profit should be here. All right? That is what we mean by the distant x, the distance of the cup, this distance of the cup. Here, the distance of the cup is the distance our market is supposed to drop on the lower side. So when they break here, your entry should be here, your take profit should be here. Where? The distance of the cup, there. That is step index. V25 1S, V25 1S, V25 1S, V25 1S. She has been calling for V25 1S. Where is that? V25 1S is here. Let me show you, my darling. V25 1S, we had this. Oh, let me show you what we had. We had a cup and handle, a standing cup and handle. Na ni hivyo hata nimemaliza. Hii ni cup, hii ni handle. We are supposed to go this distance on the upper side. Cup and handle sasa yenye imesimama. Everything huku ni pattern. Everything huku ni pattern. We have a market which looks like this. Let me draw for you. We have this top. Let me clear hizi zote sasa. Clear all drawings. Let me show you a cup and handle. Cup and handle inakaa hivi. Kama sasa yenye imesimama. Leave alone the inverted one. It's hiyo ingine inverted one yenye imekuwa upside down. We have this cup
and then we have the handle. Now, when the market breaks the upper side, you're supposed to measure distant X here. It's on a buy, V25 1S, it's on a buy. Here. This is the cap, this is the handle. This pattern is what we have here. Do you hear? Cap, handle. We're supposed to go up the distance of the cap. Here, V25 1S, this distance. I love this distance is the distance you're supposed to go on the upper side. We are just beginning. We are already, it's the beginning of the market going up. That is the distance we are supposed to go. That is on weekly. On daytime frame inakaa hivyo. Now kitu ingine, this is an inverted what? This is an inverted. Now when you come to daytime frame inakuletea hivi. What do we have here? We have an inverted what? Inverted head and shoulder. What do we say about an inverted head and shoulder on daytime frame? Unaweza decide. You trade this one. Come here. Wachana derive. When ameniuliza manipulation ya derive, this is what they do. Watoa trades and then waende juu. Someone asked me, how do you... Ni manipulation to nothing much. Hii ni cap. See at a cap, hii ni inverted head and shoulder. Shoulder, head, shoulder. And I've told you, an inverted head and shoulder, you're supposed to go that distance. In case you don't want to trade the bigger one, you can trade this one. Market ilikuja, hii consolidation, and then that's it. The market should go up. You can either buy it up to here for this small one, or you can buy it for this kubwa, hii cap, handle. You can trade either the handle, which is small one, inafika hapa, or you can trade the whole cap, which is supposed to come up to there. Oh, I'm supposed to go. My darlings, I'm supposed to go. Haya, which other patterns have I not checked on? Unajua, I have a problem. I don't know why. My phone hainitolei. Wait, wacha nione. I don't know why my phone hainitolei comments at all. And I've never logged in to Facebook on this phone. Have I? Have never. So I have very limited time here. Anything I need to cover on V51S, sorry, V50. Ni gani? Jam, oh, yenye sija cover, Jam 75 and V51S, and then I'm done, yeah? Those are the first zenye nimechukua. Which other one am I supposed to show on? V51S, V51S, V51S. Let me take V51S. V51S. V51S, hata nishajua kenye tuko almost kufanya. V51S, let me show you something. V51S, we had this. This is on weekly. Our market is on weekly. We draw the support and resistance. Here is our support, right? And here is our resistance. Now, our market had this, which was very interesting. Our market before, all that happened, and before kwenye imefika saizi, we had an inverted. This is a shoulder, this is a head, and this, you see the neckline are in the same position in this. This is our last shoulder. We had an inverted head and shoulder. The market didn't break the upper side. So I expected it to come up to this area, V25 1S. Because if the market inverted head and shoulder, if the market is unable to break the resistance, it goes down the distance of the head. But let's see what it gives us on 4 hours. We have a market which looks like this. Now, let me tell you, if this market goes up to here and break this area, I'm going to treat this one as a cap and handle. I'm not so sure where we are heading to. Either I was expecting them to come down, they didn't. So let me assume, let's say they're going to come up to there. You see? We have a very perfect cap
and handle. And all I have right now is market inakaa hivyo. I'm not so sure nayo. I'm not so sure. I'll wait for them, to be really honest, on V51s, I'll wait for them to decide on what they want in that consolidation. I'm not sure. Because they had an inverted head and shoulder, if they are unable to break the resistance, the market is supposed to drop down the distance of the head, which they did not do. They have gone halfway and then they are going up. So I do not know if they are going to go up and break and continue moving, or they are going to drop. Market ikiwa in between there, I leave it. I leave it for it to decide on the direction. Is that okay? So are we together up to there? So I'm not so sure about V51s. I'm not so sure. Let me go to the last one. Let me go to the last one, and then jump 75. Sorry, let me turn then jump 75. Jump 75. What am I doing? Jump 75. Jump 75, it's on buy. It looks like this. Inakaa hivi. Now, to me, even nikikuja kwa weekly, I have a chart inakaa hivi. And it's not even that clear. I have a chart inakaa hivi. Yo, sikuwa nimeona. Na hii labda wakuwa exaggerate. Kwa nini naona Quasimodo pattern kajea na sichizi shoulder head shoulder ya pili, alafu wamerudi. Damn, I didn't see that. Why am I seeing it right now? It has this pattern. Achani nionyeshe which pattern market imeform. Unajua hata watu wengi wajui kenye naongelelea. Let me just draw the pattern. Maybe it's gonna give some people an idea what I'm talking about. Market inakaa hivi. Inverted Quasimodo. Inakaa hivi. Hiyo ni head. Head inakuja hivi. Hii inaenda a bit juu hivyo. Unaona penye hii shoulder. This is a twin head and shoulder, but he has a bit of a disability when it comes to neckline. That's what I usually say. It has this pattern. Now amemaliza. It has this pattern. Let me show you. This is an inverted Quasimodo pattern. Now, this is a shoulder, not neckline. Sorry. Kitu inanifungulia alafu nafungua picha za Ruto. So, this is a shoulder. This is the shoulder. This is the head. Now, the neckline are usually not in the same position, but the shoulders are. They get in the same position. Hapa na hapa. Hii ni shoulder. Hii ni head. Shoulder hii na shoulder hizi zinatoshananga, but neckline ni tofauti. And that is exactly the pattern I've seen here. Shoulder ni kadogo haka. Hii head iko side ya chini. Head iko side ya chini, and then market ikaenda juu, ikashuka chini. The same area. But that aside, wacha tuende kitu ingine kidogo. Cheni nachore. That is on weekly. That is what I've seen. That is quite interesting. So ni kumaanisha inakuja hadi hapa. Inakuja hadi hapa. Jump 75 inakuja hadi hapa. Hapa. Inarudi hapa hii pattern. Hii pattern yenye nimeonyesha. Inarudi hapa. Lazima hii market ikuje hadi hapa penye ilitoka. Hapa. So to what I can see haijafika kama hiyo ni inverted Quasimodo. But that one nayo deliver ame overdo, right? The next thing nitachora ni hivi. Unaona hivyo?
and the upper side. What do we have here? Waku, tumetoka side ya chini, market yetu ikaingia kwa flag. Measure the distance of the flag. Here. Acha hata nichore vizuri, sorry. Nataka kuchora hapa vizuri. Hapa. This is our highest position. Our lowest position ni hizi. Acha niziweke vizuri. Wali break na wakafanya retest. Measure the distance of the flag. We have a bullish flag. Market yetu imetoka chini ikaingia kwa flag. Measure the distance of the flag. Hii ndio distant market inafaa iende juu. Is it not coming the same position tumesema? Kwa zimodo pattern inafaa ifike. Flag inakaanga hivi. To newcomers. Tumetoka side ya chini. Market yetu ikaingia kitu inakaa hivi. Na insist hii game hamtai survive msipo learn patterns. Na mtanikumbukanga na juu ya hiyo. Na mtu yote atanisikiza, you'll be successful as I am. But mkidecide hamtasoma patterns, hamtajua venye zinafanya, huwezi trade bila patterns. Sawa? Haya. Hivi. Ikibreak side ya juu. Right? Inafaa iende distant X. Sorry. Inafaa iende distant X. Distance X ni kutoka hapa ama hapa. You measure distant X kutoka hapa. Kutoka hapa hadi hapa. That is distant X. Hii channel. That is the distance market itaenda side ya juu. This is the pattern we have with this one. Here. Market re-break. Ikafanya retest. And then ikapanda. Niliwaambia kuja when it come to forex, when it come to drawing over channel, never put these 3 dots where the market is. You put it the opposite side. When I say where the market is, I mean when the market is moving. See where the market is. So I put it the 3 dots on the opposite direction. Yeah? Sawa? Tuko pamoja hadi hapo. Hivyo. Last question wajibu nini ingine? Are this pattern found in low time frame, like 4 hours, and 1 hour? My darling, let me tell you, anything below 4 hours ni kelele. Yes, zinapatikananga mpaka kwa 4 hours, hata kwa 1 hour. Hata kwa 1 hour. Kwa 1 hour utazipata. But the best time frame, I usually say kwa trader yote for accurate trades, kuanzia 4 hours and above. Wanda unaonanga mimi nikihold trades bila kushinda nimestuka. Because bigger time frame, this bigger time frame, they have accurate trades more than small time frames. Small time frames zinakuwa na kelele mingi and a lot of fake breakouts. I don't know how I'm gonna explain that into depth. Alright? So I think I've done pairs zenye zote zilikuwa zimeitisha za kwanza. I appreciate this live. Nimelearn vitu mob in a short time. Welcome. Watafuta up profitable chart pattern. Ati? Vitu zingine mnanitipia hapa sielewi. Walai, ukilearn patterns. Acha nionyeshe. Pound USD juu. By the way, I usually tell people I do not have any idea about when it comes to fundamental. I don't know. Me uskai niuliza news na US wanaendeleaje. I don't know. Economic factor, I don't know. But when it comes to technical analysis, I'm the best. And let me show you why I wake up every day and insist again and again. I can help you na hiyo story ya kuset up kwa laptop with Facebook. Isaac, wallahi ni DM. Can you send the pattern kwa Telegram? Hizo patterns zimejaa huko. I think nimeshinda nimeziongelelea, my dear. Let me show you one thing. Nataka kuonyeshana. And this was my prediction on Euro USD on March. Yes, it wasn't on March. Mpana, haikuwa March. Nataka kuonyesha kitu juu watu huku hivi wanaonaga kana chizi. Hii ni page ya nani? This is Madam Forex. On March mwezi wa 4. Si March, on mwezi wa 4 April.
April mwezi wa 4 date 16 2025. Kuna kitu nataka kwa yenyewe nimefungua hii chart naonyeshe kujua tu charts tu. This was my prediction on Euro USD. Itaenda juu, break, irudi and then ipande ifike hapa. Let me show you Euro USD as per now tukiongea na nyinyi. Where is Euro USD? Euro USD this one. Let's go. Hiyo ilikuwa on weekly. Haya. Hii si Euro USD. Nataka kuonyesha na I do not usually usi nimetoka side ya chini hivi. Hii ni Euro USD nilikuwa nimesema watashuka hivi. This was my prediction on April ikiwa nusu. Market itashuka and then ipande. Hii ni Euro USD, mtu asikuje kusema hii ni Euro USD, market ipande, ishuke, ipande because hivyo. Euro USD saa hizi, acha tuone saa hizi. Ndio hii Euro USD as per now. Now, I usually say this. Learn patterns. I've really suffered in Forex because of reading shenanigans and all the type of shit. Hakuna. The only thing I've been lucky sijaiji encounter nayo, but watu wengi around me encounter nayo ni robots. Hizo hapana. But when it comes to indicators, RSI, sijui nini, and hizi zingine, mnazitanga aje market what? ICT. I don't know. But one thing I'm usually sure of, and you people will tell me in a few years, again and again and again, I insist on, learn patterns. Market will move kwa pattern. If that is the song I will be singing every single day, well and good. You learn patterns, utakuwa unaweza kunini. Utakuwa unaweza analyze market. Huwezi analyze market kwa ujui patterns. Hata nishinde nikikuonyesha. Unajua watu wanasema unaenda kuonyesha mtu kuchora trend lines. Sisi tukuchora trend lines. Mjuu market will move in term of patterns. Tuko pamoja. Sijui indicators, mmeenda hapo mmesoma indicators, sijui indicator gani, ikipita indicator gani, unafaa ufanye hivi. Not at all. Don't even waste. Gold ni imekataa kupanda. Ni watu wenye wako attend class yangu jana. Tulisema gold ina sell. Iko na inverted head and shoulder. Another pattern. Another person who is here. Which trading platform do you use? I said HF market and deriv. Because wacha nikwambia msipo learn patterns, mtakuwa mnagongwa na watu huku hivi nje. Ati live stream to occur on every Friday kama mimi. Ita depend. Hata appreciate niko ndani. Niko kwa nyumba saa hizi. Mimi sijisikii kwenda mahali. Like I'm not in the mood to go anywhere this weekend. I'm really not. I'm not in the mood to. Ni market iko na setup poa. If I dare move hii weekend, I'll mess up. Mimi najuanga weekend za kutoka hii weekend ya kutoka hii ni weekend ya kumake pesa. Hii ni weekend ya kumake pesa. So, which one do you find easier? Boniface Musyoka, I think you're new to me. Hakuna kitu mimi kwangu ni ngumu. Mimi ni pay chart nita analyze. Kuna msimbaka aliniambia nimwangalilie BTC crypto commodities. Crypto iko kwa cryptocurrency kwa si market watch. Hata niende hii Zoom. Nataka nienda hii Zoom. I'm done. Ni venye ni explain kenye nataka ku explain and then that's it. And I really insist. Si ati kuna magic yote nafanya. Si ati najua. Mi by the way msali kuja kaniambia sijui nini political. I do not know. Acha nikuangalilie BTC my darling. Nimekumbuka umeinsist sana nayo. Hakuna kitu huwezi trade. Ukilearn technical analysis, you be good with technical analysis. Hizo kwa inakuanga wokover. People ask me how do you
ati do you prefer synthetic indices because of fundamental ama? Nimekuambia hata forex iangaliange fundamental. Ian, kwani you are new to my page? Mimi ushaisikia nikikuja kuambia ati nani ameambia soko ya forex huenda juu ya fundamental? Nyinyi mtaiamka. Nimoko kila mmoja. You will wake up one day. Who told you forex will move your fundamental? This shit is pure technical analysis. Fundamentals zinakujanga kutumika ni banks hutumia advantage yake. Wajia, BTC inakuanga kwa commodities ama hapana inakuanga kwa crypto, but there wajia, silver, gold, future. Pana, haiko kwa future. BTC USD. Wajia, I'm looking for BTC. Kwa nini inajitanga aje? Kwa nini sikumbuki? Si haiko kwa commodities. Na crypto sioni hapa. Kwa nini account? Haiko kwa indices. Bonds. Haiko kwa hizi pana. Natafuta BTC na sikumbuki iko anda nini kwa nini kwa netangwa aje kwa haiko kwa future ni akina nini za 100. 1 minute. Give me a minute. Bear with me. Bear with this baby girl. Bear with me niangalilie mtu BTC. Niliata the last time I check on BTC ilikuwa sijui ifike ni 700 ipanda. Wallahi sioni BTC kwa what do you mean? I can see everything apart from I can't see BTC. Haiko kwa shares. BTC kwa HF markets sijui wanaita aje. I have no idea. Najua iko kwa crypto, iko kwa forex, my darling. Inakuanga chart yake iko kwa forex. Haya. Wacha niangalie kwa derivative kama nitaona BTC. Juu in the nini sioni BTC even kwa symbols. So wala sijui I can't find it wala and I'm not even I can't even fake like but I can't see it. Haiko kwa nini inakuanga kwa charts. BTC iko kwa crypto, Ethereum ziko kwa charts za forex. Kuna venye sisi we trade kwa forex bila kufanya hii BTC yenyewe. No, hii BTC ya nje. Now issue sijuange kutumia trading view na sipendi trading view at all. Angalia kwa I can't find it. I will do it next time. Walai, I can't find it. Crypto. Nimeiona kwa derivative. Let me do it. Nimeiona kwa derivative. Derivative wako na crypto. Wako nayo. Nimeiona BTC. Tunafanya analysis ya BTC very fast. Hope nilete chat. Vizuri. ODSD, darling, tulifanya jana ODSD. I think we did. Nilete chat yote ya BTC, my darlings. Deriva nilete chat. Nataka chat yote ya BTC ya nini. HFM market haiwezi kosa. I don't know kwa nini haiko. Like literally, I don't know kwa nini sioni. Nini nayo deliver niletee chart na niletea only chart ya 2024 and 2025. That can't really help me. I need chart inatoka 2000.
Kwa forex napendaga charts zinatoka huko 2000 venye nione kenye tuna deal nayo. So let me end it there, because I can't really tell BTC kenye tutafanya. Juu hata nikichora inaonyeshana iko na double top, or maybe hata si double top, your market inafaa ipande for long. Hii trade inanipea chart. Acha muone. Ni wenyewe watu wengine wasianze kusema Madam Forex amekata. Ona. 2024. This, I do not have more information. I need more information ya BTC. Kwanzia back. Kwanzia uko. You said you don't use stop loss, right? Yes, I said I do not use stop loss. Mimi I usually say this. Any trade utanipatia, I will explain from A to Z. Why do I have a buy? Nitakuelezea. Hakuna trade yangu moja, hata moja hivi, naingianga bila kujua nafanya nini. I do not do guesswork. I'll tell you, I'm buying this trade because of this and this and this. Na no wonder nasema, la nini patterns. Hizo vitu zinakuanga way easier wewe kuexplain kwa nini uko na buy ama uko na sell. Yeah? And I think that's it for me today. Nitakuja tena kufanya analysis zingine. Ni trade gani? Step 400 imenilipa. Na hata hatujafika halfway. Step 400 bado hatujafika halfway. 0.10. Yeah, step 400 inalipa 1000 USD. Niko na 0.40. Nafaa kulipa around 400 USD. I'm very, very patient with that. Show how you get these tools on. Haya, acha nionyeshe before niende basi. Haya, ukitaka hizi arrows, unaona ka hii triangle hii ukitaka. Unaona hapa kwenda hivi. Ukitaka hii arrow, ukitaka hivi. Unaona hapa, sijui kama mnaona. Unaona ka kitu nimeguza hivi haka. Ni double click ama ni right click ama ni nini. Hivi. You right click and then customize. Utazipata hapa. Utakuja uzipate hapa. Zenye unataka utazipata hapa. Ukizipata hapa hizi triangle, mimi already yangu iko. Acha tusema ni remove. So ukikuja utaipata hapa. So utakuja click triangle and then insert and then close and then inakuja hapa. So unakuja hapa kwa utu to arrow hapa. Hii una double click and then see hii hapa utu to dot 1 2 3 2 tumedrop hivyo. Alafu sasa ukikataka kuicustomize juu haitatoka ikiwa yellow hivyo kama yangu. Mostly zinakujanga zikikaa hivi. Let me just acha nikuonyeshe venye ukichukua itatoka ikikaa. Mostly ukichukua zinakujanga zikikaa hivi. So what you're supposed to do, we double click, itoe properties zake. Kwa edges huko kwa side, double click, itoe properties. Ukuje uchange, uweke yellow, and then ukuje kwa perimeter, useme ikue full. Hivo, and then okay. Venye itoke kikaa hivo. Sawa? Wacheni niende. Hizi maswali mengi. Confirm USD chef inafika wapi? Iko na bearish flag, my darling. Iko na bearish flag. Wacha nikuonyesha. Naona nashinda nikiinsist learn patterns. Market yetu ilitoka side ya juu. Draw channel hivyo. And then tulete hii side ya chini. Inakaa hivyo. Hii distance, you measure distant x. Hii distant x. Ndio market inashuka side ya chini. Hata sijaichora vizuri, let me draw it well. Hiyo. Distant x, hii distant x. USD chef inaenda hii distant x. Bearish. Hivi. Inakuja sell yake, inakuja hadi hapa. Inakuja hadi 0.5306. And that's it. I have a class to attend like for 1 hour. Juu sikuifanya jana. Nimeacha nimerudi.
Nimerudi lesson ya January 25. Okay. Thank you. Which platform do you use to analyze the market? Broker atakupea platform. Tumia derivative atakupea platform yao. Usiuse TradingView. Kuna platform yao una downloading ya PC. Una logins and then inakupea. Thank you, Madam, a lot. How do you draw a channel, my friend? Aki kitu nimerudia mara 25. Nikaa kwani mnakaa hii live kunisikiza aje? Acha nirudie basi. 1. Haya. Market inakaa hivi. Let me even delete this. This is how you draw a channel. Market inakaa hivi. Ilitoka juu, ikakuja, ikaconsolidate hapa, ikashuka chini. Our market is on the lower side. When it comes to drawing a channel, the 3 dots are supposed to be opposite kwenye market iko. Dots zetu 3, 1, 2, 3. Zinafaa kuwa kwenye market iko. Market yetu iko hii side ya chini. And then I bring hii iko na dot moja side ya chini hivyo. You can see. That's how you draw a channel. Ajeni kuchoranga channel na trend lines. Upgrade it. What is the best time to do analysis? Kurura. Vitu zingine I can't. Vitu zingine mnataipa sili. You said you don't. Nishajibu. Thanks. Mimi confidence ndio sina. Perfect nini zako vizuri. Una perfect analysis game yako vizuri. You perfect your analysis game. Trading. Hii shiko waendeni msome haki walai. Maswali zingine ni topic mzima. How do you decide to use a channel? Si kulingana na market venye imekuja ikabehave, imekuja ikaconsolidate or a pattern. Pattern ni market inaformingi, nikiona na trade. I do not decide when to use a pattern. Ni market inaformingi pattern and then mimi natumia hiyo pattern market imetrade. I do not, si mimi nakujanga nasema ati hapa ni head and shoulder. Hapana, ni market tu yeah. Okay. ni market to form pattern. Mimi naenda kutrade. I trade what the market forms. I'm not the one who decide when to use patterns. Nimekujibu? I think nimejibu vizuri. I'm not the one who decide when to use patterns. Ni market who form patterns. Me, I trade what I see. Market in Forex, you trade what you see, not what you think the market should do or anything else. All right? So, can I go? Now, is that enough? I think nimefanya analysis. By then mnaniuliza the same question. Easy questions zenye, which platform do you use to analyze the market? Unaenda kwa deriv, kwa website yao, you can download platform ya PC ya kuanalyze market. Alright? The platform you use, download platform kutoka kwa deriv wako nayo. Tuko pamoja. Download platform. Kuna msee ameniambia hapa nionyeshe entry. Entries nitawaonyesha. I'll come here, I'll do how I see my own entries and I make entries. I will show you. Forex has a lot of money. Hata nikitrade ni hivi aje, siwezi maliza hizo pesa zote. Ongesh, nimekujibu hapo juu, unatuma the same thing I've already answered you. Nimekuambia uende deriv, login, they have the platform, uta download. Ama which trading platform do you analyze? I've answered that question way too much times. I think I'm done. Like and share. Anyone unadhani anaweza benefit na hii, watangingi hapa wakuje waone. Step 500 is an inverted head and shoulder. Alright. Inaitwaje? Nini inaitwaje? Kwani unajifunza Forex leo? This question, what do you want? Miss V siwezi fanya nini? Hey. Wait.
Haya, nitajibu, acha nijibu Shiro. Acha nikujibu Shiro vizuri. Ita depend channel nimeiona na time frame gani. Ita depend channel nimeiona na time frame gani. Naiweza ona na weekly, maybe sijaiona na weekly, nikienda kwa day time frame nimeiona. Nimeona market imeshuka, imeconsolidate, that's how I draw. So it depends na time frame yenye nimeiona. Nikiona na 4 hours, nachora na 4 hours. Nikiona na day, nachora na day. Is that okay? Evelyn, Evans at first, I've really perfected my nini. I've really perfected my skills. Miss Juni venye nitawaambia. And the secret was in patterns. That was the secret. Ukijua patterns zote venye zinatumika, venye zinatradiwa, how mpaka kuzingia, si kutrade tu, si kujua tu pattern ujue. Ukijua venye patterns zinatradiwa, venye utaingia. Ukijua venye nitajibu. I've really, let me say I've really worked hard on my skills. I've really worked, and mimi I'm usually very curious, and I like knowing what the market is going to do. I'm ever in the chart. I'm ever looking, like naeza toka nitoke kwa office, I come to my bed, I'm ever with my laptop. That's why sijaiweka zile displays, because I don't like sitting na kitingi hapa nikikuja kufanya office yangu yenye, because I have an office home. It's just for, I don't usually sit on, I'm ever on my bed. So I'm ever on my laptop. And then I'm very, very patient. That is something imefanya nikuwe mzuri sasa. I'm very, very patient na market. Kitu nyinyi watu wengi forex trader mkwange. Kwa sababu this is something I ask forex traders. If you can wait for your salary, mshahara yako unaweza chill for 30 days. Why is it so impossible for you to hold a trade for 4 days? Ama a week. Ikulipe more than venye unalipo mshahara yako. Na hiyo trade hata haitaki ufanye anything. Just place the trade, leave it there. But mimi nitaingia through facts. Hii market imeform Quasimodo, imebreak side ya chini, it's supposed to go distant X. And then I get my entry, and then I leave it at that. That is my work. To find an entry, niingie market imeform flag. I'm supposed to go the distance of the flag. Imefanya retest, nimeingia trade, and then me I fold my hands and wait for the market to do the rest, because I'm just a trader like the rest. So what usually a lot of traders do not have, they don't have the patience with the market. Hiyo ni yenyewe ya mnanga. So mkiwa na patience na soko, a lot of things that happen. Kuna mwenye ameniambia ameona step 500 inverted head and shoulder. Yes, it has an inverted head and shoulder. Darling, that one, it has an inverted head and shoulder. Be patient with the market. I promise you, it will pay you a lot. This, nataka kuonyesha, hii ni account na trade. Hii wiki, nilianzia na 1000 USD. Nitaonyesha mpaka history. This week, hii trade nime-trade this week, with 1000 USD. You see the way it go? Naona trade zangu. Hizi trades hata niliweka leo. Hizi trades zote ni za leo. Where is the dates? Time. Hizi zote. Leo ni date. Angalia hapo juu. Leo ni date 20. Today. Because this account I started trading it today. Today's date. Today is date 27. Mwezi 2025, mwezi wa 6. Date 2027. Date 27, date 27, date 27, date trades za leo. Ni zenyewe hizi. Hii account deposit, I want to see how long itachukua. Hiyo ni venye nimekuwa nikitrade. So, within a week, I want to see how far itafika kugonga 5000 USD.
Unamakinga pesa za forex unazoea, like literally it become norm. Unamakinga do, you're just used to it. You save a lot because I'm still very young. I'm at 30. Nimebakisha how many years to 50, 20? I need a lot. I need a lot. Mwenye alikuwa ananiuliza nini, kwa nini nafanya na pesa. Nafanya pesa na nafanya vitu mingi. Si ngumu. Ni kitu rahisi. Nikishinda nikiwapreachia, the secret is learn patterns. My babies, learn again before I leave. Learn patterns. Hivyo tu. Achana indicators, achana Fibonacci, achana any other shenanigans utasikia. Learn patterns. Learn patterns and then learn sasa kuanalyze sasa soko. Ukijua hii sasa hivyo kuchora, it becomes a walkover like mine. I see people struggling in forex na shindo mna struggle aje. I don't understand. Because I know it's easy. Ukiiva hapa, your emotions, you're able to control emotions zako, even holding negatives. Alright? So, as simple as that. And buy any. Naenda the guy. Oh, client wangu nitachelewesha clients. Good night. Nitarudisha calls, nitarudishia watu asubuhi, juu siwezi call watu saa hizi. But messages zenyu za WhatsApp zote zenye mmenitext WhatsApp hizi niko na messages mingi. Ona, I have too many messages. Nitarudisha zote in a few, right? And oh my, si watu wanaweza VIP sirudi saa hizi. I'm not really in the mood kurudi VIP. Ile time yenye nataka ku make pesa mingi, I usually go off VIP. Na pia na trade za bure, na focus na accounts zangu na za clients. Kuna wasi who manage accounts hadi saa hizi. Na focus na hizo where juu pesa tutamake na clients wangu wacha mchezo. Naendanga off. Naambia watu sifanye VIP na wape trades za bure, kila msee ajitradie sasa. Si kila msee ajitradie, nitawapea trades, but unajua VIP people ask you, unakuanga na pressure in case watu waendewe sijui ya So when I want to make serious money on my own, I usually go off VIP. I go giving free trades. And I go giving free trades and then I ingia ku make pesa serious kama saa hizi. That is exactly what I'm focusing on. Anyway, wewe wacheni niende nitafute pesa. Update nikifikisha hiyo account 5000 USD. Nitawaambia, but for now acha move pole pole. And that's it. Number please 07. Acha. Ni wapi comment? Mtu wa comment wapi? Mtu andika wapi comment kwa hizi nini? Ama siwezi comment kwa nini yangu? Namba nitapeana basi. Nitamaliza and then hata angalia kwa page yangu. Namba yangu iko kwa hii page yangu. On Madam Forex namba iko hapo kwa page yangu. Hizo calls zenye nimepata, I promise you guys nitarudisha. Wacheni niende. Sitaki kumess class ya huyo madam and I'm already like 5 minutes late na sitaki Zoom ikuwe mrefu sana. Like and share for anyone who really need, inaweza msaidia. Sawa? Have a lovely night. Tuonane and take care. Sawa? Yes. Na forex si ngumu. Ni nini? Sinapeana trades. Sinapeana huko trades. Anyway, I'll see you later. Have a lovely night. Wacheni niingie class. Bye. Bye.